So welcome to 10th class. So today we are going to learn the most important concepts in probability and the most important problems in probability. So the problems are based on deck of cards. సో సంభావిత చాప్టర్లో ఈ పేకముఖ కట్టల్లో ఉండే కార్డులకు సంబంధించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. సో మొదట ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంకి రెండు ఒకేసారి చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సెపరేట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, పేకముక్కల సమస్యలు. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో దీనికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం బాగా చేయాలంటే సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్, హౌ మెనీ కార్డ్స్ దేర్ ఆర్ ఇన్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్, పేకముక్కట్లో ఎన్ని కార్డులు ఉంటాయి, సో ఏ కార్డులు ఉంటాయి. సో ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించిన మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ సింబల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్లబ్. సో దీని క్లబ్ సింబల్ అని అంటాం. సో తెలుగులో అయితే కళావారు అని అంటాం అన్నమాట. సో ఈ సింబల్ మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. అంటే ఈ క్లబ్ సింబల్ కలిగి ఉన్న కార్డ్స్ అన్నీ కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ క్లబ్ సింబల్ కలిగిన కార్డ్స్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కార్డ్స్ ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం. చూడండి 13 కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఈ 13 కార్డ్స్లో మనకి కార్డ్ ఏ కనిపిస్తుంది, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. తర్వాత జేక్యూకే. సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో అంటే దీస్ ఆర్ ద క్లబ్స్ ఆఫ్ 13 కార్డ్స్ ఇన్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్. పేకముక్కడ్డల్లో కలవారు గుర్తు కలిగిన ఈ 13 కార్డులు కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. సో బ్లాక్ కలర్లో ఉండే కార్డుల్లో సో ఫస్ట్ మనకి 13 కార్డ్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ 13 కార్డ్స్ ఆఫ్ క్లబ్స్ అండ్ 13 కలవారు కార్డులు ఇవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఈ సింబల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ సింబల్ని ఏమంటామంటే తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒకే విధంగా చదువుతుంది. మనం స్పేడ్ అని చదువుతామన్నమాట. స్పేడ్ కార్డు సంబంధించిన సింబల్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో దీనికి చూసినట్లయితే ఈ సింబల్ కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. అంటే ఈ కార్డు కలిగి ఉన్న ఈ సింబల్ కలిగి ఉన్న కార్డ్స్ కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. సో టోటల్గా మనకి ఇవి కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ 13 కార్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అండ్ జేక్యూకేఏ. సో ఈ విధంగా మనకి 13 కార్డ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ 13 కార్డ్స్ కూడా మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. 13 కార్డ్స్ ఆఫ్ స్పేడ్స్, 13 స్పేడ్ కార్డులు. సో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనం చూసాం, క్లబ్స్ కార్డ్స్ చూసాం 13 కార్డ్స్, అండ్ ఇప్పుడు స్పేడ్ కార్డ్స్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం కలవార్ కార్డులు 13 చూసాం, అది కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా స్పేడ్ కార్డ్స్ 13 కార్డ్స్ ఇవి కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. సో దీన్ని బట్టి మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉండే కార్డ్స్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో హౌ మెనీ బ్లాక్ కార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్. పేకముక్క కట్టల్లో మొత్తం నలుపు రంగు కార్డులు ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకి 26 కార్డులు ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సింబల్ చూడండి, హార్ట్స్ అంటాం. హార్ట్ సింబల్ ఇది. సో తెలుగులో హృదయాకార గుర్తు అని అంటాం. తెలుగులో హృదయాకార గుర్తు అంటాం, ఇంగ్లీష్లో హార్ట్ గుర్తు అంటాం. సో ఈ సింబల్ కలిగిన కార్డ్స్ అన్నీ కూడా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. సో ఓకే, సో ఈ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇంతకు ముందు చూసినట్లే మనకి ఇవి కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆ కార్డ్స్ని కూడా చూద్దాం మనం. చూడండి, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జేక్యూకేఏ. సో ఈ విధంగా 13 కార్డ్స్ అనేవి మనకి. సో these are the cards of hearts in a deck of cards. These cards contain a deck of cards. Out of 52 cards, these are heart cards are 13 cards. పేకముక్క కట్టల్లో హృదయాకార గుర్తు గల ఈ ఎరుపు రంగు కార్డు ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకి 13 కార్డులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో 13 కార్డ్స్ ఆఫ్ హార్ట్స్, 13 హృదయాకార గుర్తుగల కార్డులు మనకి ఉంటాయి. సో ఇంతకుముందు చూసాం మనం 26 కార్డులు కూడా నలుపు రంగులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎరుపు రంగులో ఉన్న కార్డులో 13 కార్డులు చూస్తాం. ఇంకొక 13 కార్డులు ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. సో ఈ సింబల్ అందరికీ తెలిసిందే, డైమండ్ సింబల్ ఇది. సో తెలుగులో కూడా మనం డైమండ్ గుర్తు అని చెప్పుకుంటాం దీంట్లో. సో ఈ డైమండ్ గుర్తు కూడా మనకి
ఈ డైమండ్ గుర్తు కలిగి ఉన్న కార్డులు కూడా ఆల్ ద కార్డ్స్ ఆర్ ఇన్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా. సో ఇవి కూడా మనకి 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ 13 కార్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, A2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK. సో ఈ విధంగా మనకి 13 కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇంతకుముందు మనం చూసాం రెడ్ కార్డ్స్, హార్ట్ గుర్తు కలిగి ఉన్న కార్డ్స్ వచ్చి, హృదయాకార గుర్తు గల కార్డు వచ్చి 13 వచ్చినాయి రెడ్ కలర్లో. అదేవిధంగా డైమండ్ గుర్తు ఉన్న కార్డులు మనకి 13 కార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో టోటల్ 13 + 13 మనకి 26 కార్డ్స్ అనమాట. అంటే రెడ్ కార్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్లో, డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్లో బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ వచ్చి మనకి 26 ఉంటాయి. సో రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ వచ్చి 26 ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటి మీద మనకి బాగా అవగాహన వస్తే ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా ఎవరైతే సిడి గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ చాప్టర్ ఒక వరం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ సిలబస్లో చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్స్తో మంచి మార్కులు తెచ్చుకునే చాప్టర్ ఏంటంటే ఈ సంభావ్యత ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్. సో అందరూ కూడా దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చాలా ఈజీ అన్నమాట. అంటే కార్డ్స్ మీద చిన్న అవగాహన ఉంటే మనం ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో 13 కార్డ్స్ ఆఫ్ డైమండ్స్, 13 డైమండ్ గుర్తు కార్డులు. సో అన్నిటికీ కూడా ఈ విధంగా ఉంటాయి. అంటే మనకి మొత్తం గుర్తులు ఎన్ని చూసాం, ఇప్పుడు మనం 4 రకాల గుర్తులు చూసాం. సో ఫస్ట్ది ఏంటంటే క్లబ్, తెలుగులో కలవారు అంటాం. సో అది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది, అవి 13 కార్డులు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏం చూసాం మనం, స్పేడ్, తెలుగులో కూడా మనం స్పేడ్ అంటాం, అవి కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి, అవి 13 ఉంటాయి. అదేవిధంగా హృదయాకార గుర్తు గల కార్డు, హార్ట్ సింబల్ ఉన్న కార్డ్స్ మనకి అవి కూడా 13 ఉంటాయి, అవి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా డైమండ్ గుర్తు గల కార్డు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఇవి కూడా మనకి 13 ఉన్నాయి. సో టోటల్గా మనకి ఇలాగ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో బ్లాక్ కార్డ్స్ వచ్చి 26 ఉంటాయి, రెడ్ కార్డ్స్ వచ్చి 26 ఉంటాయి. టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి A2 3 4 5 6 7 8 10 JQK కనిపిస్తుంది కదా, అంటే అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ సింబల్స్ కలర్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనకి 4 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటిని డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అని అంటాం, వీటిని పేక కట్ట అని అంటాం అన్నమాట. సో వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి, ముందు మీ అందరికి చూపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా కార్డ్స్, క్లబ్ గుర్తు కలిగిన కార్డ్స్, ఇవి కూడా కలవారు గుర్తు కలిగిన కార్డ్స్ 13 కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో అదేవిధంగా స్పేడ్ గుర్తు కలిగిన కార్డ్స్ మనకి ఇక్కడ 13 కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ 13 బ్లాక్ కార్డ్స్, ఇక్కడ 13 బ్లాక్ కార్డ్స్, టోటల్ మనకి 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో వీటి సింబల్స్ కూడా మనం బాగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ హార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి, హృదయాకార గుర్తు గల కార్డులు ఇక్కడ మనకి 13 కనిపిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా డైమండ్ గుర్తు కలిగిన కార్డులు మరొక 13 కనిపిస్తున్నాయి. సో టోటల్ 413s are 52 కార్డ్స్. అంటే దీన్ని మనం డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అని అంటాం అన్నమాట. సో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ 52 అన్నమాట. మనకి పేక కట్టలో కార్డులు 52. సో అవి ఏ గుర్తులు కలిగి ఉన్నాయి మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో దీనికంటే ముందుగా మనకు చెప్పుకోవాల్సిన చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, జేలు మొత్తం 4 కనిపిస్తున్నాయి, క్యూలు 4 కనిపిస్తున్నాయి, కేలు 4 కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనకి గుర్తులు మొత్తం 4 గుర్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి 4 గుర్తులకి కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని కార్డులు కనిపిస్తున్నాయి, దేర్ ఆర్ 12 కార్డ్స్. సో ఇక్కడ మనకి 12 కార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 12 కార్డులను ఏమంటామంటే ఫేస్ కార్డ్స్ అని అంటారు. FACE, ఫేస్ కార్డ్స్, ముఖ కార్డులు అని అంటామన్నమాట తెలుగులో. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఈ ముఖ కార్డులో మనకి నలుపు రంగు కార్డులు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 6 కనిపిస్తున్నాయి, ఎరుపు రంగు కార్డులు ఏమో 6 కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు బాగా తెలియాలి. ఓకే, సో వీటిని మనం ఫేస్ కార్డ్స్ అని అంటాం, ముఖ కార్డులు అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్కు సంబంధించి మనం ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి బాగా తెలియాలి. ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ సంబంధించి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ గురించి మనకి అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని అనుకుంటారు. సో ఏదైనా సరే, ఏ గేమ్ అయినా సరే మనం ఒక మంచిగా దాన్ని ఉపయోగించినంత వరకు దానివల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రభావం ఉండదు. సో దాన్ని చెడుగా ఆలోచించి వేరే విధంగా ఆడితే మాత్రం దానివల్ల మనకి చాలా ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మనం లాజికల్గా థింకింగ్ కోసం ఇక్కడ మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఇక్కడ వరకే ఆలోచించండి విద్యార్థులందరూ కూడా. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్తో మనం సరదాగా రకరకాల మ్యాజిక్స్ కూడా చేయొచ్చు, చాలా మ్యాజిక్స్ కూడా చేయొచ్చు.
సో వీలైనప్పుడు మీకు ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను. దీంతో నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాజిక్స్ చేయొచ్చు దీంతో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్తో. ఆ మ్యాజిక్స్ అన్ని కూడా ఒక రోజు మీకు ఒక వీడియో కింద చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. So today we are going to learn most important problem for 4 marks, that is none other than you have a single deck of well shuffled cards, then what is the probability that the card drawn will be a queen? What is the probability that it is a face card? So what is the probability it is a spade? So what is the probability that it is the face card of spades? So what is the probability it is not a face card? So once again, I'm going to read out. The first question is we have to find the probability of the drawn card will be a queen. Next, we have to find the probability of the drawn card is a face card. Next, we have to find the probability of the drawn card is a spade card. Next, the probability of the drawn card is the face card of spades. And the next one is the probability of it is not a face card. Okay, let us start the problem. Let the event of drawn card drawn card will be a queen, will be a queen, be even. Therefore, number of outcomes, number of outcomes number of outcomes favorable to so E1 is equal to, so మొత్తం మనకి queen cards, how many queen cards are in the deck of cards? There are 4 queen cards and 4 king cards and 4 jack cards and 4 queen cards. So totally, so each card contains all those 4 symbols, that is why we have 4 queen cards. So we have to write 4 here. So similarly, all possible outcomes, this is the same for all the problems in this particular problem. So all possible outcomes, so all possible outcomes all possible outcomes is equal to 52, because the deck of cards are 52, that is why all possible outcomes is equal to 52. Now we have to find the probability of the event E1. So that is P of E1 is equal to P of E1 is equal to, ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా రాయాలి. సో P of E1 is equal to number of outcomes favorable to E1, number of outcomes favorable to E1 E1 by number of all possible outcomes, number of all possible outcomes,
number of all possible outcomes. So this is the formula. So this is equal to number of outcomes favorable to E1. So number of queen cards are 4. So we have to write 4 here, by number of all possible outcomes. So these are the deck of cards. That is total number of deck of cards 52. So that is why you have to write 52 here. So this is equal to 4 by 52. So 4 cancels in 52 13 times. So this is 1 by 13. So the first answer is 1 by 13. So next problem. So what is the next problem in this particular problem? What is the probability that it is a face card? So now we have to, this is first one, and I am going to write the second one. Let the event of drawn card will be a face card. B E2. సో మనం డ్రా చేసిన కార్డు అది ఫేస్ కార్డ్ అయ్యే ఈవెంట్ నేను E2 అనుకుంటాను అనమాట. దెర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ favorable to E1, number of outcomes favorable to E1. So favorable to E2. So that is equal to, we already learned that the number of face cards are 12. So there are 12 face cards. So we have to write 12 here, and we already know that all possible outcomes, that is 52. Okay, all possible outcomes is equal to all possible outcomes is equal to 52. So now what we have to find? We have to find the probability of the drawn card will be a face card. So that is P of E2. Therefore P of E2 is equal to, P of E2 is equal to, so we have to write the formula. So number of outcomes favorable to E2 by number of all possible outcomes. Number of all possible outcomes. Number of all possible outcomes. So this is equal to, so number of outcomes favorable to E2 is that is 12. So 12 by 52. So 2 cancels 6 times, and 2 cancels 26 times. So again 3 times and 13 times. So this is equal to 3 by 13.
So the probability of getting a face card out of 52 deck cards is 3 by 13. Okay. So the next one is what is the probability? It is a spade. So next we have to find the probability of getting a card is a spade card. We know that how many spade cards are there. So each symbol is 13 cards. So we have 13 spade cards and 13 club cards and 13 heart cards and 13 diamond cards. So then number of spade cards in the deck of cards are 13. So number of outcomes favorable to the next event will be 13. So we have to write the writing. Let the event of, so third one, let the event of drawn card will be a spade. Will be a spade. B E2 E3. So let the event of drawn card will be a spade be E3. Therefore, number of outcomes favorable to E3 E3. So we have a number of spade cards, those are 13 cards. So E3 is equal to 13. All possible outcomes so these are the number of cards in the deck of cards, that is 52. So now we have to find the probability of E3. So that is the probability of E3, that is P of E3. So P of E3 is equal to number of outcomes favorable to E3 by number of all possible outcomes. So this is equal to 13 by 52. So 13 cancels one time, and so 4 times, this is equal to 1 by 4. So the probability of getting a spade card from the deck of card is 1 by 4. Okay, let the event of drawn card will face card of spade
spade, B, E4. Therefore, number of outcomes favorable to E4 is equal to how many face cards having the symbol spade? There are 3 face cards having the symbol spade, that is queen spade and a king spade and a jockey spade. So number of outcomes favorable to E4 is equal to 3. So number of all possible outcomes, number of all possible outcomes is equal to number of all possible outcomes is equal to 52. So therefore the probability of getting a face card of spade is P of E4. So we have to find P of E4. So P of E4 is equal to number of outcomes favorable to E4 by number of all possible outcomes So that is equal to number of outcomes favorable to E4, that is 3, number of all possible outcomes, that is equal to 52. So this is equal to 52. So next, fifth one. What is the fifth problem? What is the probability that it is not a face card? So we have to find that. Let the event of drawn card will not a face card be E5. So how many face cards, which are not face cards? So totally we have 12 face cards and a deck of cards are 52. If you subtract 12 from 52, we will get 40 cards. These 40 cards are not face cards. So therefore number of outcomes favorable to E5 is equal to 52 minus 12. So that is equal to 40. So total number of cards are 52. So out of these 52, so 12 face cards subtracted, we will get 40 cards are remaining. These 40 cards does not contain any face cards. Okay. Number of all possible outcomes
number of all possible outcomes is equal to 52. Therefore, P of E5 is equal to, therefore P of E5 is equal to number of outcomes, number of outcomes favorable to E5 by number of all possible outcomes, number of all possible outcomes, all possible outcomes. Number of all possible outcomes. So this is equal to 40 by 52. 40 by 52, and this is 4 cancels 10 times, and 4 cancels 13 times. So this is equal to 10 by 13. So these are the most important problem for 4 marks in probability. Okay. The next one. So next most important problem for 4 marks. So Rahim takes out all the hearts from the cards. What is the probability of picking out an ace from the remaining pack, picking out a diamond, picking out a card that is not a heart, picking out the ace of hearts? So we have to do these 4 problems, which is very important for examination. So first problem. Let the event of picking at the event of picking an ace, picking an ace card B, picking an ace card B, E1. Therefore, so before going to start this problem, we have totally 52 cards. Out of 52 cards, all the hearts taken out from the deck of cards. So therefore, we have only 15 minus 13, that is 39 cards. Okay, first we have to know that. So out of these 39 cards, how many cards are ace cards? So we have actually we have 4 ace cards with the symbols diamond ace and heart ace and spade ace and ace of club. So out of these 4 ace, so one heart ace has been taken out. So we have only ace cards, so the number of ace cards remaining will be 3. So number of favorable outcomes, number of outcomes favorable to E1 is equal to
3. Okay. Number of all possible outcomes. Number of all possible outcomes. Number of all possible outcomes, that is equal to 52 minus 13, that is equal to 39. So why I subtract 13 from 52? Because we have taken out all the hot cards. There are 13 hot cards. So out of deck of 52 cards, if you subtract 13, we will get 39. So the probability of picking out an ace card, that is P of E1. Therefore P of E1 is equal to number of outcomes favorable to E1 by number of all possible outcomes, So this is equal to number of outcomes favorable to E1, that is 3, and number of all possible outcomes, that is 39. So this is equal to 3 cancel 39, 13 times, this is equal to 1 by 13. So let the event of picking an ace card be E1, therefore number of outcomes favorable to E1 is equal to 3, because we have 4 ace cards, the ace card containing the symbol heart, containing the symbol diamond, containing the symbol spade, containing the symbol club. So out of these 4 ace cards, one ace card of hearts has been taken out. So how many cards are remaining? There are 3 ace cards are remaining. So number of possible outcomes, totally we have 52 cards. So out of these 52 cards, 13 cards has been taken out. So how many cards are remaining? There are 39 cards are remaining. Therefore the probability of getting an ace card is P of E1, that is equal to number of outcomes favorable to E1 by number of all possible outcomes. So that is equal to 3 by 39, that is equal to 1 by 13. So next, second problem. The second problem is picking out a diamond. So picking out a diamond. How many diamond cards in the deck of cards? We have 13 diamond cards in the deck of cards. So let the event of picking a diamond be E2. Therefore number of outcomes favorable to E2 is equal to, so therefore 13 diamond cards, so that is equal to here 13, and number of all possible outcomes,
is equal to 52 minus 13, that is equal to 39. Okay, therefore the probability of picking a diamond card, that is P of E2, therefore P of E2 is equal to P of Et is equal to number of outcomes favorable to E1, E2, number of outcomes favorable to E2 by number of all possible outcomes, number of all possible outcomes. So that is equal to number of outcomes favorable to E2, that is 13 by 39. So that is equal to 13 cancels 13 times, that is equal to 13 cancelled 3 times, sorry. So that is equal to 1 by 3. So 1 by 3 is the answer. Okay. Third one. The third one is picking out a card that is not a hot card. We know that out of deck of 52 cards, we have taken out 13 cards of hearts. So the remaining cards are 52 minus 13, that is 39 cards are remaining there. So what is the question? Picking out a card that is not a hot card. So the remaining all 39 cards are not hot cards. So here the number of outcomes favorables and all possible outcomes both are equal. So this is a sure event. Okay, this is a sure event. So we have to write the writing. Let the event of picking up picking out a card that is not a hot, that is not a hot BE3. Therefore number of outcomes favorable to E3, number of outcomes favorable to E3 is equal to 39, number of all possible outcomes, number of all possible outcomes also is equal to 39. Therefore the probability of picking out a card that is not a hot card, that is P of E3 is equal to P of E3 is equal to number of outcomes favorable to E3 by number of all possible outcomes.
number of all possible outcomes. So this is equal to 39 by 39 is equal to 1. So this is called a sure event because the probability of an event is 1. This that event is known as sure event in this particular problem. So the number of outcomes favorable to the event and all possible outcomes both are equal. That is why this is called a sure event. And the fourth one, so picking out the ace of hearts. So picking out the ace of hearts, we know that all the cards of hearts have been taken out. So that is why there are no heart cards. That is why the number of favorable outcomes to the particular event be 0. So let the event of let the event of picking out the ace of hearts, the ace of hearts be e4. Therefore number of outcomes favorable to e4 is equal to 0, and the number of all possible outcomes, so number of all possible outcomes is equal to 39. Therefore probability of picking out ace of hearts, that is p of e4, is equal to number of outcomes favorable to e4 by number of all possible outcomes. So this is equal to 0 by 39. So this is equal to 0. So the probability of any event is 0, that is known as impossible event. So in this problem, this particular event is an impossible event.